गाइस वेलकम टू माई चैनल। आज আমি আপনাদের সঙ্গে নার্সিং এমসিকিউ যারা CHO এক্সামে এবছর 2023-তে অ্যাপিয়ার হবেন তাদের জন্য কিছু নার্সিং এমসিকিউ এখানে শেয়ার করছি, যেটা কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন এক্সামে, যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছিল। Question number 1, a heat stroke occurs when body temperature is option A 98.6 to 100 degree Fahrenheit, option B 100 to 102 degree Fahrenheit, option C 102 to 104 degree Fahrenheit, and option D is above 100 degree Fahrenheit. The correct answer is option D, above 100 degree Fahrenheit. যখন above 100 degree Fahrenheit এর উপরে টেম্পারেচার হয় তখনই হিট স্ট্রোকটা হয়। Then question number 2, what is the role of a scrub nurse is an operation theatre? Option A is to assist the surgeon during surgery and set up the sterile table. Option B to respond to request from the surgeon and anesthetist and deliver supplies to the sterile area. Option C is to assist anesthetist during surgery, and option D is to prepare patient for surgery. The correct answer is option A, to assist the surgeon during surgery and set up the sterile table. এটা রোল অফ স্কার্ব নার্স ইন এ অপারেশন থিয়েটার। অপারেশন থিয়েটারের স্কার্ব নার্সের ফাংশনটা কি? টু অ্যাসিস্ট দ্য সার্জন ডিউরিং সার্জারি অ্যান্ড সেট আপ দ্য স্টেরাইল টেবিল। দেন কোশ্চেন নম্বর 3, records that relate to an agency financial transaction such as budget are called option A research record, option B legal record, option C fiscal record, option D electronic record. The correct answer is option C, fiscal record. Record that relate to agency financial transaction বাজেটের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে fiscal records. Then question number 4, which of the following is not an advantage of an intake and output chart? Intake and output চার্টের অ্যাডভান্টেজ কোনটা হবে না? অপশন এ imparting knowledge on gastrointestinal function, option B imparting knowledge on renal function, option C imparting knowledge on pulmonary function, option D is imparting knowledge on fluid balance. এর মধ্যে কোনটা হবে না? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি, পালমোনারি ফাংশনটা, ইম্পার্টিং নলেজ অন পালমোনারি ফাংশনটা এর মধ্যে থাকে, নট অ্যান অ্যাডভান্টেজ ইনটেক আউটপুট চার্ট। দেন কোশ্চেন নম্বর 5, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেস্ট ফিজিওথেরাপি ডিভাইসেস ইজ ইউজ টু প্রোভাইড ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট ইন্সপিরেটরি এফোর্ট বাই মেজারিং দ্য এয়ার ফ্লো অ্যান্ড দ্য এয়ার ভলিউম, দ্যাট ইজ FVC? Option is oral high frequency oscillation device, OHFC. Option B is high frequency chest wall oscillation device. Then option number C is interpulmonary percussive ventilation device, and option D is incentive spirometry device. The correct answer is option D, incentive spirometry device টা ইউজ করা হয়। Then question number 6, which of the following is called the main microtube organizing center in animal cell? Animal cell এর মাইক্রোটিউবিং সেন্টারটা, মেইন মাইক্রোটিউবিং সেন্টারটা কোথায়? অপশন এ মাইটোকন্ড্রিয়া, অপশন বি সেন্ট্রোজোম, অপশন সি রাইবোজোম, অপশন ডি গলগি বডিজ। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন বি, সেন্ট্রোজোম ইজ দ্য microtube organizing center in animal cell. Then question number 8, question number 7, the proximal connection of metatarsal bones and tarsal bones make up the transmetatarsal joint complex, commonly referred to as option A Lisfranc joints, option B is Choptars joints, option C is compound joint, option D is Phalanx joints. The correct answer is option A Lisfranc joints. Question number 8, exocrine pancreas is responsible to exocrine pancreas এর জন্য রেসপন্সিবল, অপশন এ ইজ সিক্রেট প্রোডাক্ট ডিরেক্টলি ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম, অপশন বি ইজ কন্ট্রোল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, অপশন সি ইজ সিক্রেট ডাইজেস্টিভ এনজাইম আয়রন অ্যান্ড ওয়াটার ইন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, অ্যান্ড অপশন ডি ইজ টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ পার্ট অফ ইমিউন সিস্টেম। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি, সিক্রেট ডাইজেস্টিভ এনজাইম আয়রনস অ্যান্ড ওয়াটার ইন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, এটা হচ্ছে এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াসের রেসপন্সিবিলিটি। Then question number 9, which of the following is not included in a liver function test? Liver function test এ কোনটা ইনক্লুড থাকে না? অপশন এ ইজ প্রথমিন টাইম, অপশন বি ইজ অ্যালবুমিন, অপশন সি ইজ পেপসিন, অপশন ডি ইজ বিলিরুবিন। কোনটা থাকে না? কোশ্চেন নম্বর 9, অ্যান্সার সি ইজ পেপসিন. Pepsin is not included in a liver function test.
লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে পেপসিনটা থাকে না। দেন কোশ্চেন নম্বর 10, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডায়াবেটিক complication is called the atherosclerotic occlusive disease of lower extremity? Option A is nephropathy, option B is peripheral artery disease, option C is neuropathy, option D is retinopathy. The correct answer is option B, peripheral artery disease. Then question number 11, sporulation occur at which stage of bacterial growth curve? Option A is lag phase, option B is log phase, option C is stationary phase, option D is phase of decline. The correct answer is option C, stationary phase. Option C is the correct answer. The stage of bacterial growth curve, option C is stationary phase. Stationary phase এ bacterial growth curve টা হচ্ছে। Then question number 12, which type of hypersensitivity reaction causes good Pasteur syndrome? Good Pasteur syndromeটা hypersensitivity রিয়াকশনের কারণে গুড পাস্তুর সিনড্রোমটা কোথায় দেখা যায়? অপশন এ ইজ টাইপ 1 হাইপারসেন্সিটিভিটি, অপশন বি টাইপ 2 হাইপারসেন্সিটিভিটি, অপশন সি ইজ টাইপ 3 হাইপারসেন্সিটিভিটি, অপশন ডি ইজ টাইপ 4 হাইপারসেন্সিটিভিটি। দ্য অ্যান্সার ইজ অপশন বি, টাইপ 2 হাইপারসেন্সিটিভিটি। দেন কোশ্চেন নম্বর 13, 13 নম্বর কোশ্চেন, হোয়ার ডাজ দ্য ট্রান্সক্রিপশন অকার্স ইন এ প্রোক্যারিওটিক সেল? প্রোক্যারিওটিক সেলের ট্রান্সক্রিপশন কোথায় হয়? অপশন এ ইজ নিউক্লিয়াস, option B is cytoplasm, option C is vacuoles, option D is mitochondria. The correct answer is option B, cytoplasm. Cytoplasm এ prokaryotic cell cytoplasm এ transcription টা হচ্ছে। Then question number 14, what is the mechanism of action of heparin? Heparin এর mechanism of action কি? Option A prolongs bleeding time, option B is prolongs clotting time, option C is act as an effective coagulant, option D is act as an effective antidepressant. The correct answer is option B, prolongs clotting time. Clotting time টা prolong করে, mechanism of action of heparin. Then question number 15, what is acute cholecystitis? Option A is inflammation of stomach, option B is inflammation of intestine, option C is inflammation of gallbladder, option D is inflammation of spleen. The correct answer is option C, inflammation of gallbladder is called acute cholecystitis. What is acute cholecystitis? Inflammation of gallbladder. Then question number 16, 16 number question, the fifth stage of demographic cycle is called, option A is high stationary, option B is early expanding, option C is late expanding, option D is declining. The correct answer is option D, declining. Question number 17, identify the name of the vaccine that helps to prevent diarrheal disease. Option A is rotavirus vaccine, option B pneumococcal vaccine, option C HPV vaccine, option D is BCG vaccine. The correct answer is option A, rotavirus vaccine, যেটা আমাদের এখন শিডিউল ডোজের মধ্যে চলে এসেছে। রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনটা যেটা কিনা হেল্প টু প্রিভেন্ট ডায়রিয়াল ডিজিজ। দেন কোশ্চেন নম্বর 18, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কামস আন্ডার ডেসক্রিপটিভ স্টাডি? ডেসক্রিপটিভ স্টাডির মধ্যে কোনটা আসছে? অপশন এ ইজ কেস স্টাডি, কেস রিপোর্ট, অপশন বি ইজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, অপশন সি ইজ কোহোর্ট স্টাডি, অপশন ডি ইজ কেস কন্ট্রোল। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ, কেস রিপোর্ট. Case report comes under descriptive study. Then question number 19, homicide and suicide are example of which indicators of health? Homicide এবং suicide এটা কিসের ইন্ডিকেটর, মানে হেলথের কিসের ইন্ডিকেটর বলছে? অপশন এ ইজ ফিজিক্যাল হেলথ, অপশন বি ইজ স্পিরিচুয়াল হেলথ, অপশন সি ইজ ইন্টেলেকচুয়াল হেলথ, অপশন ডি ইজ মেন্টাল হেলথ. The correct answer is option D is mental health. Then question number 20, a complex patient-centered collaborative activity that involves information gathering and clinical reasoning with the goal of determining a patient health problem is called, option A is planning, option B is diagnosis, option C is implementation, option D is evaluation. The correct answer is option B is diagnosis. Complex patient-centered and collaborative activity that involves information gathering and clinical reasoning with the goal of determining patient health problem, এটাকে বলছে আমাদের diagnosis. Then question number 21, which is the first step in planning health education? Health education এর first stepটা কি? Option A is setting goals, option B conducting need assessment, option C is identifying health problem, option D is prioritizing complication. The answer is option B, conducting needs assessment. Question number 22, what does the policy
যাত্রী সুরক্ষা, aim at, option A is clean city, option B is action against gender violence, option C is preventing death due to rail and road traffic accident, and option D is maternal and child death. The right answer is option C, preventing death due to rail and road traffic accident, যে কারণে পলিসি করা হয়েছে যাত্রী সুরক্ষা এম। Then question number 23, female sterilization means option A is tubal ligation, option B is intrauterine cervical device IUCD, option C is oral pills, option D is hormonal method. The correct answer is option A, tubal ligation is the female sterilization. Then question number 24, question number 24, which of the following is an important complication of copper intrauterine device? Option A is cervical cancer, option B is hypertension, option C is pelvic infection, option D is benign breast disorder. The correct answer is option C, pelvic infection. কপার ইন্টারন ডিভাইস যদি ইউজ করা হয় তাহলে সেখানে ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন কী হতে পারে? পেলভিক ইনফেকশন হতে পারে। দেন কোশ্চেন নম্বর 25, the person or animal who has been infected with an adult or sexual form of pathogen is called option A definitive host, option B indefinitive host, option C is intermediate host, option D is mediate host. The correct answer is option A definitive host. Then question number 26, according to WHO, difficulty in seeing, hearing, walking or problem solving are example of which type of disability dimension? Option A is impairment, option B is activity limitation, option C is participation restriction, option D is hyperactive participation. The correct answer is option B, activity limitation. Then question number 27, which of the following is not included in trophic state index of environmental indicators? Option A is total phosphorus, option B is total nitrogen, option C is chlorophyll 2A concentration, option D is total calcium. The correct answer is option D, total calcium. Then question number 28, which of the following is not a হেলথ কেয়ার ডেলিভারি ইন্ডিকেটার? হেলথ কেয়ার ডেলিভারি ইন্ডিকেটার এর মধ্যে কোনটা হবে না? অপশন এ ইজ ডক্টর পপুলেশন রেশিও, অপশন বি ইজ ডক্টর নার্স রেশিও, অপশন সি ইজ পপুলেশন বেড রেশিও, অপশন ডি ইজ পপুলেশন ডিজিজ রেশিও। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, পপুলেশন ডিজিজ রেশিও। দেন কোশ্চেন নম্বর 29, total number of death during a given time interval is called? Option A is proportionate mortality, option B is crowd death rate, option C is death to case ratio, option D is cause specific death rate. The correct answer is option B, crowd death rate. Total number of death during a given time interval is called crowd death rate. Question number 30, what is the full form of SOLAR in the context of non-verbal behavior counseling? Option A is facing the client's squarely, open posture, learning towards the client, eye contact, relaxed state. Option B is facing the client squarely, optimistic speech, learning towards the client, eye contact, relaxed state. Option C is facing the client squarely, open posture, learning skill, eye contact, relaxed state. Option D is facing the client squarely, optimistic speech, learning towards the client, eye contact and reciprocation. The correct answer is option A. Option A is the correct answer. Facing the client securely, open posture, learning towards the client, eye contact and relaxed is the correct answer. The full form of SOLAR, the full form of SOLAR, যেটা কিনা নন ভার্বাল বিহেভিয়ার কাউন্সিলিং, LER. SOLAR, S means securely, option O means open posture, L means learning towards the client, E means eye contact and R means relaxed state, যেটা কিনা নন ভার্বাল বিহেভিয়ারে কাউন্সিলিং করা যায়। থ্যাংক ইউ গাইস, আমার আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে থাকুন, তাহলে নেক্সট ভিডিওটা আবার নেক্সট কোশ্চেন আনসারগুলো আবার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ টু অল।